Today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global South and its priorities, concerns, and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. Everybody up for a group photo with the co-hosts, please.
Thank you so much. Ces partenariats et saisir ces opportunités. Nous sommes au fond convaincus que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux apprendre, de mieux nous soigner, de mieux travailler, de mieux vivre au fond dans nos sociétés. Et c'est un sujet, oui, de compétition, d'innovation, de souveraineté, mais nous sommes à un moment d'innovation et d'accélération. Le deuxième message, c'est au fond comment bâtir la confiance. Et je crois que pour sortir du dilemme risque-opportunité, pour éviter tout de suite aller vers la régulation qui s'impose et qui pourrait bloquer l'innovation, je crois que le défi qui nous est tous posé, et il est évidemment au gouvernement, mais à la société civile, aux acteurs privés, aux grands investisseurs, c'est de savoir comment la confiance à l'égard de l'intelligence artificielle et de sa diffusion est maintenue. Parce que ce sera la clé de sa réussite. Si nous cassons cette confiance, eh bien,
l'intelligence artificielle divisera le monde. Si nous cassons cette confiance, alors elle ne sera pas adoptée par des tas et des tas de secteurs et vous verrez que dans quelques années, on aura beaucoup de nos compatriotes qui diront « on n'en veut pas chez nous ». C'est une source, au fond, de mal vivre. Et qu'est-ce qui va fonder cette confiance? D'abord, c'est un accès juste et ouvert. Et la question de l'accès est décisive. L'accès international, c'est pourquoi je tenais à ce qu'il y ait plusieurs représentants du continent africain, latino-américain et pacifique. Et je crois qu'il faut qu'on veille tous à ce qu'il y ait un juste accès à ces innovations de tous les continents. Et je crois que ça correspond vraiment à ce que nous portons avec le Premier ministre Modi de cette troisième voie qui consiste à dire, au fond, nous on ne veut aucune vassalisation, mais on veut aussi qu'il y ait un accès juste et ouvert de ces innovations à toute la planète. Et je ne crois pas dans cette division du monde entre un Sud et un Nord qui se regarderaient en face à face. Je pense qu'un des défis, si on veut qu'il y ait la confiance justement dans l'intelligence artificielle, c'est de s'assurer de l'égal accès de tous les continents à ces innovations. Et c'est un défi qui touche le public comme le privé. C'est le même défi que nous avons dans nos sociétés. Il ne faut pas laisser s'installer une division entre certains, les plus âgés, les plus vieux, certaines parties de nos territoires dans l'accès à l'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est la qualité des données. Si on veut qu'il y ait de la confiance dans l'intelligence artificielle, il faut qu'on puisse avoir, de manière progressive, de plus en plus consolidée, des données de qualité et qu'il y ait des tiers de confiance qui puissent progressivement les certifier. Le troisième élément, c'est qu'on veut des modèles, je le disais pour l'accès ouvert, mais pluriels, pluralistes. Nous sommes différents, cette salle le montre. Et l'exemple pris par le Premier ministre Modi tout à l'heure du droitier contre le gaucher pourrait se décliner à l'envi. Et donc, on veut des modèles qui s'entraînent sur des sources ouvertes, on veut des modèles pluriels, et on veut en quelque sorte une intelligence artificielle qui nous ressemble. Et c'est pourquoi l'open source, le pluralisme des modèles, l'ouverture des bases de données pour entraîner ces modèles, la diversité donc de ces derniers, la transparence aussi des algorithmes, sont des éléments clés d'une confiance dans l'intelligence artificielle. On veut également un respect de la vie privée. Ça a été très bien rappelé hier soir dans nos débats. Et donc on veut en quelque sorte articuler ce monde où la donnée massivement ouverte permet d'accélérer une innovation, mais où le respect de la vie privée et de nos secrets est assuré. Et donc un cadre de confiance qui permet à chaque citoyen d'avoir justement la garantie que la privacy, tout ce qui constitue sa vie privée, est respecté. On veut un cadre de confiance qui nous permet de distinguer les deepfakes des informations qui nous permettent de choisir. On veut un cadre de confiance qui nous permet de protéger nos instances des attaques cyber et donc qui nous assure une vie tranquille dans l'intelligence artificielle. On veut un cadre de confiance qui respecte la créativité et donc ce que chacune et chacun fait et qui lui revient, le droit d'auteur, les droits voisins, qui permettent à des artistes, des créateurs, des photographes, des journalistes d'être défendus dans leurs droits. On veut un cadre de confiance qui évite une utilisation de l'intelligence artificielle pour le contrôle de masse ou la destruction d'autrui. Et donc, ce qui est le cœur même de l'ordre public dans lequel nous vivons. Et on veut un cadre de confiance qui articule une intelligence artificielle si gourmande en énergie et notre souci de la planète et de la biodiversité. Et donc, on a besoin de favoriser une intelligence artificielle qui va chercher de l'électricité décarbonée et surtout des modèles beaucoup plus frugaux qui vont nous permettre d'utiliser moins d'énergie. Ce que je dessine là, en quelque sorte, ce sont les communs, les piliers, et ce ne sont pas le problème des autres. Et ça ne doit pas être, en quelque sorte, un problème que les innovateurs renvoient à tous ceux qui auraient à gérer le reste. Ce sont des problèmes natifs de l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait que nous aurons confiance ou pas dans l'intelligence artificielle, qu'elle viendra s'inscrire dans nos vies, dans la manière dont nos pays se tiennent, nos peuples vivent et l'ordre international peut se tenir. Et donc cette notion de confiance
Et les quelques paradigmes, les quelques principes que je viens de livrer, c'est le cadre dans lequel nous devons nous inscrire. Alors, nous avons lancé des premières coalitions et actions concrètes pour y répondre. La Fondation Current AI, elle y répond. Et donc, ce seront 400 millions d'euros qui seront d'ores et déjà investis. La France y contribuera à hauteur de 100 millions d'euros, mais je veux tous vous inviter à y entrer. C'est en quelque sorte un partenariat public-privé où on va essayer de répondre à ces questions de confiance. Et par exemple, sur la question des données, en créant un tiers de confiance qui va garantir justement la nature des données, leur sécurité, leur qualité. La coalition pour une IA durable, c'est une initiative qui permet de répondre à cet élément de confiance et qui va donner de la transparence, mais qui va aussi engager les acteurs publics et privés à aller dans cette direction. Les observatoires que nous avons décidés, sur à la fois le social comme l'énergie, c'est des cadres de confiance qui vont permettre de regarder les sujets tout à la fois de climat, mais aussi d'accessibilité, d'ouverture d'accès à l'intelligence artificielle. Et donc, nous posons là les bases, à côté de l'innovation et de l'accélération, de ce qui va permettre à l'IA d'advenir et de tenir, c'est-à-dire les clés de la confiance. Et au fond, un ordre commun. Et c'est ce qui me conduit à ma dernière remarque. Tout ça doit nous conduire à défendre et à faire vivre un multilatéralisme pluriel de l'intelligence artificielle. Avec le Premier ministre Trudeau, il y a 7 ans, sous son égide, dans le G7 que le Canada présidait, on a lancé ce partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Il est abrité par l'OCDE, mais il fait vivre ce dialogue. 44 pays l'ont rejoint, on sera une 60aine bientôt, et il permet de faire vivre ce dialogue autour de la science, des solutions, des standards, entre acteurs de différents horizons et de différentes cultures. Les Nations Unies ont lancé ce pacte numérique mondial ô combien important, vous l'avez rappelé, Monsieur le Secrétaire général, et beaucoup aussi ici contribuent à ce dialogue. L'UNESCO, la francophonie, le Conseil de l'Europe, à travers leurs compétences, mais en apportant aussi toutes les connaissances que ces organisations font vivre. Au fond, on le voit à travers ces différents cénacles, nous avons besoin, comme on l'a fait durant ce sommet, de continuer à faire avancer une gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. Celle qui, au fond, sur la base des actions, des coalitions que nous avons lancées aujourd'hui, va nous permettre de consolider les éléments de confiance de l'intelligence artificielle aux côtés de ce moment d'accélération et d'innovation, et va nous permettre d'en poser les règles. Car nous avons besoin de ces règles pour que l'intelligence artificielle avance. Ça n'est pas de la défiance, ça n'est pas contrarier l'innovation, mais c'est lui permettre d'advenir avec un espace international dans lequel on évitera la fragmentation. Voilà les quelques convictions que je voulais ici partager avec vous. Au fond, nous croyons dans l'innovation, nous croyons dans l'accélération, nous croyons dans l'investissement, mais nous voulons aussi une IA de confiance, une IA qui recrée de l'unité dans la communauté internationale. Je voudrais terminer par un mot de remerciement pour vous toutes et tous qui avez contribué à ces travaux et à travers ces actions à poser les bases, je crois, de ce travail commun. Un mot aussi de remerciement à l'attention d'Anne Bouvreau, mon envoyé spécial pour ce sommet, qui a conduit tous ces travaux sur les 5 continents. Merci à elle, à sa formidable équipe, Martin Tisnet, Sana de Courcelles, Roxane Varza, Guillaume Poupard, Henri Verdier, Alexandre Mirlès, Arnaud Amabil, et à Chloé Goupil, la secrétaire générale de ce sommet qu'il a parfaitement organisé. Merci au ministre et merci infiniment au Grand Palais, Palais de la Découverte, de nous avoir accueillis durant ces travaux. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Et maintenant, pour conclure, je veux inviter mon ami le Premier ministre Narendra Modi à nous dire quelques mots et à nous faire une grande annonce. Monsieur le Premier ministre.
Friends, today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global south and its priorities, concerns, and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. Everybody up for a group photo with the co-hosts, please.
Thank you so much. Qui, nous l'espérons, avec mon ami le Premier ministre Narendra Modi, avec qui nous avons co-présidé ces travaux, sera une base solide pour l'avenir. Ce sont au total plusieurs dizaines d'engagements, une centaine de décisions, d'initiatives et de coalitions sur des sujets extrêmement variés, mais qui nous permettent d'embrasser les défis évoqués durant tous les travaux. Alors, je ne prétendrai pas ici résumer la totalité de ce qui s'est dit, mais je voudrais au
is beneficial, that it's beneficial to all of humanity, to people and for planet. And Prime Minister, as you mentioned this morning, that artificial intelligence is used. Alors, je ne prétendrai pas ici, c'est-à-dire la formation de nos jeunes, la création de plus en plus de postes de recherche et de postes universitaires. Nous voulons investir dans les données, leur consolidation, un cadre aussi sûr d'accès à ces données, je vais y revenir. Nous voulons investir dans les data centers et la présidente de la Commission a annoncé ce programme en cours de création de data centers à travers l'Europe pour la recherche publique et les startups. Nous avons annoncé plusieurs data centers massifs également financés par le secteur privé en France à l'occasion de ce sommet, avec une force, c'est la capacité à avoir de l'énergie décarbonée soutenable. Et c'est là où le modèle français de nucléaire civil est une force. Et puis, nous avons aussi décidé tous ensemble d'accélérer en termes d'application. Plusieurs l'ont évoqué, l'application dans les sciences, l'application dans la mobilité, l'application dans la défense et la sécurité. Plusieurs grands groupes français internationaux ici présents ont conclu des partenariats importants pour justement signer avec des nouveaux acteurs de l'intelligence artificielle ces partenariats et saisir ces opportunités. Nous sommes au fond convaincus que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux apprendre, de mieux nous soigner, de mieux travailler, de mieux vivre au fond dans nos sociétés. Et c'est un sujet, oui, de compétition, d'innovation, de souveraineté, mais nous sommes à un moment d'innovation et d'accélération. Le deuxième message, c'est au fond comment bâtir la confiance. Et je crois que pour sortir du dilemme risque-opportunité, pour éviter tout de suite d'aller vers la régulation qui s'impose et qui pourrait bloquer l'innovation, je crois que le défi qui nous est tous posé, et il est évidemment au gouvernement, mais à la société civile, aux acteurs privés, aux grands investisseurs, c'est de savoir comment la confiance à l'égard de l'intelligence artificielle et de sa diffusion est maintenue. Parce que ce sera la clé de sa réussite. Si nous cassons cette confiance, eh bien, l'intelligence artificielle divisera le monde. Si nous cassons cette confiance, alors elle ne sera pas adoptée par des tas et des tas de secteurs, et vous verrez que dans quelques années, on aura beaucoup de nos compatriotes qui diront « on n'en veut pas chez nous ». C'est une source, au fond, de mal-vivre. Et qu'est-ce qui va fonder cette confiance? D'abord, c'est un accès juste et ouvert. Et la question de l'accès est décisive. L'accès international, c'est pourquoi je tenais à ce qu'il y ait plusieurs représentants du continent africain, latino-américain et pacifique. Et je crois qu'il faut qu'on veille tous à ce qu'il y ait un juste accès à ces innovations de tous les continents. Et je crois que ça correspond vraiment à ce que nous portons avec le Premier ministre Modi de cette troisième voie qui consiste à dire, au fond, nous on ne veut aucune vassalisation, mais on veut aussi qu'il y ait un accès juste et ouvert de ces innovations à toute la planète. Et je ne crois pas dans cette division du monde entre un Sud et un Nord qui se regarderaient en face à face. Je pense qu'un des défis, si on veut qu'il y ait la confiance justement dans l'intelligence artificielle, c'est de s'assurer de l'égal accès de tous les continents à ces innovations. Et c'est un défi qui touche le public comme le privé. C'est le même défi que nous avons dans nos sociétés. Il ne faut pas laisser s'installer une division entre certains, les plus âgés, les plus vieux, certaines parties de nos territoires dans l'accès à l'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est la qualité des données. Si on veut qu'il y ait de la confiance dans l'intelligence artificielle, il faut qu'on puisse avoir, de manière progressive, de plus en plus consolidée, des données de qualité et qu'il y ait des tiers de confiance qui puissent progressivement les certifier. Le troisième élément, c'est qu'on veut des modèles, je le disais pour l'accès ouvert, mais pluriels, pluralistes. Nous sommes différents, cette salle le montre. Et l'exemple pris par le Premier ministre Modi tout à l'heure du droitier contre le gaucher pourrait se décliner à l'envi. Et donc, on veut des modèles qui s'entraînent sur des sources ouvertes, on veut des modèles pluriels,
Et on veut en quelque sorte une intelligence artificielle qui nous ressemble. Et c'est pourquoi l'open source, le pluralisme des modèles, l'ouverture des bases de données pour entraîner ces modèles, la diversité donc de ces derniers, la transparence aussi des algorithmes, sont des éléments clés d'une confiance dans l'intelligence artificielle. On veut également un respect de la vie privée. Ça a été très bien rappelé hier soir dans nos débats. Et donc on veut en quelque sorte articuler ce monde où la donnée massivement ouverte permet d'accélérer l'innovation, mais où le respect de la vie privée et de nos secrets est assuré. Et donc un cadre de confiance qui permet à chaque citoyen d'avoir justement la garantie que la privacy, tout ce qui constitue sa vie privée, est respecté. On veut un cadre de confiance qui nous permet de distinguer les deepfakes des informations qui nous permettent de choisir. On veut un cadre de confiance qui nous permet de protéger nos instances des attaques cyber et donc qui nous assure une vie tranquille dans l'intelligence artificielle. On veut un cadre de confiance qui respecte la créativité et donc ce que chacune et chacun fait et qui lui revient, le droit d'auteur, les droits voisins, qui permettent à des artistes, des créateurs, des photographes, des journalistes d'être défendus dans leurs droits. On veut un cadre de confiance qui évite une utilisation de l'intelligence artificielle pour le contrôle de masse ou la destruction d'autrui. Et donc, ce qui est le cœur même de l'ordre public dans lequel nous vivons. Et on veut un cadre de confiance qui articule une intelligence artificielle si gourmande en énergie et notre souci de la planète et de la biodiversité. Et donc, on a besoin de favoriser une intelligence artificielle qui va chercher de l'électricité décarbonée et surtout des modèles beaucoup plus frugaux qui vont nous permettre d'utiliser moins d'énergie. Ce que je dessine là, en quelque sorte, ce sont les communs, les piliers, et ce ne sont pas le problème des autres. Et ça ne doit pas être, en quelque sorte, un problème que les innovateurs renvoient à tous ceux qui auraient à gérer le reste. Ce sont des problèmes natifs de l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait que nous aurons confiance ou pas dans l'intelligence artificielle, qu'elle viendra s'inscrire dans nos vies, dans la manière dont nos pays se tiennent, nos peuples vivent et l'ordre international peut se tenir. Et donc cette notion de confiance et les quelques paradigmes, les quelques principes que je viens de livrer, c'est le cadre dans lequel nous devons nous inscrire. Alors, nous avons lancé des premières coalitions et actions concrètes pour y répondre. La Fondation Current AI, elle y répond. Et donc, ce seront 400 millions d'euros qui seront d'ores et déjà investis. La France y contribuera à hauteur de 100 millions d'euros, mais je veux tous vous inviter à y entrer. C'est en quelque sorte un partenariat public-privé où on va essayer de répondre à ces questions de confiance. Et par exemple, sur la question des données, en créant un tiers de confiance qui va garantir justement la nature des données, leur sécurité, leur qualité. La coalition pour une IA durable, c'est une initiative qui permet de répondre à cet élément de confiance et qui va donner de la transparence, mais qui va aussi engager les acteurs publics et privés à aller dans cette direction. Les observatoires que nous avons décidés, sur à la fois le social comme l'énergie, c'est des cadres de confiance qui vont permettre de regarder les sujets tout à la fois de climat, mais aussi d'accessibilité, d'ouverture d'accès à l'intelligence artificielle. Et donc, nous posons là les bases, à côté de l'innovation et de l'accélération, de ce qui va permettre à l'IA d'advenir et de tenir, c'est-à-dire les clés de la confiance. Et au fond, un ordre commun. Et c'est ce qui me conduit à ma dernière remarque. Tout ça doit nous conduire à défendre et à faire vivre un multilatéralisme pluriel de l'intelligence artificielle. Avec le Premier ministre Trudeau, il y a 7 ans, sous son égide, dans le G7 que le Canada présidait, on a lancé ce partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Il est abrité par l'OCDE, mais il fait vivre ce dialogue. 44 pays l'ont rejoint, on sera une 60aine bientôt, et il permet de faire vivre ce dialogue autour de la science, des solutions, des standards, entre acteurs de différents horizons et de différentes cultures.
Les Nations Unies ont lancé ce pacte numérique mondial ô combien important, vous l'avez rappelé, Monsieur le Secrétaire général, et beaucoup aussi, ici contribuent à ce dialogue. L'UNESCO, la francophonie, le Conseil de l'Europe, à travers leurs compétences, mais en apportant aussi toutes les connaissances que ces organisations font vivre. Au fond, on le voit à travers ces différents cénacles, nous avons besoin, comme on l'a fait durant ce sommet, de continuer à faire avancer une gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. Celle qui, au fond, sur la base des actions, des coalitions que nous avons lancées aujourd'hui, va nous permettre de consolider les éléments de confiance de l'intelligence artificielle aux côtés de ce moment d'accélération et d'innovation, et va nous permettre d'en poser les règles. Car nous avons besoin de ces règles pour que l'intelligence artificielle avance. Ça n'est pas de la défiance, ça n'est pas contrarier l'innovation, mais c'est lui permettre d'advenir avec un espace international dans lequel on évitera la fragmentation. Voilà les quelques convictions que je voulais ici partager avec vous. Au fond, nous croyons dans l'innovation, nous croyons dans l'accélération, nous croyons dans l'investissement, mais nous voulons aussi une IA de confiance, une IA qui recrée de l'unité dans la communauté internationale. Je voudrais terminer par un mot de remerciement pour vous toutes et tous qui avez contribué à ces travaux et à travers ces actions à poser les bases, je crois, de ce travail commun. Un mot aussi de remerciement à l'attention d'Anne Bouvreau, mon envoyée spéciale pour ce sommet, qui a conduit tous ces travaux sur les 5 continents. Merci à elle, à sa formidable équipe, Martin Tisney, Sana de Courcelles, Roxane Varza, Guillaume Poupard, Henri Verdier, Alexandre Mirlès, Arnaud Amabil, et à Chloé Goupil, la secrétaire générale de ce sommet qu'il a parfaitement organisé. Merci aux ministres et merci infiniment au Grand Palais, Palais de la Découverte, de nous avoir accueillis durant ces travaux. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Et maintenant, pour conclure, je veux inviter mon ami le Premier ministre Narendra Modi à nous dire quelques mots et à nous faire une grande annonce. Monsieur le Premier ministre. Friends, today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global South and its priorities, concerns, and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you.
Everybody up for a group photo with the co-hosts, please.
merci pour votre présence, votre participation pour ces journées, ce sommet de l'action. 700 participants du monde entier se sont retrouvés. Et merci pour avoir dessiné ce qui ressort et ce qui a émergé comme étant les actions de Paris pour l'IA, qui, nous l'espérons avec mon ami le Premier ministre Narendra Modi, avec qui nous avons co-présidé ces travaux, sera une base solide pour l'avenir. Ce sont au total plusieurs dizaines d'engagements, une centaine de décisions, d'initiatives et de coalitions sur des sujets extrêmement variés, mais qui nous permettent d'embrasser les défis évoqués durant tous les travaux. Alors, je ne prétendrai pas ici résumer la totalité de ce qui s'est dit, mais je voudrais au fond essayer de tirer 3 lignes de conviction. La première, c'est que nous sommes tous convaincus que nous sommes dans un moment d'innovation et d'accélération. Et c'est pourquoi il y a eu tout au long des débats, on l'a encore vu aujourd'hui, ce dilemme, est-ce qu'on doit être positif, négatif, avoir peur, avoir confiance? L'action, en quelque sorte, c'est une morale par elle-même. C'est déjà décidé que nous avons envie d'en être, nous sommes conscients que c'est une compétition et que nous sommes décidés, parce qu'aussi c'est un sujet de souveraineté, à tous y participer. Et donc, le moment que nous vivons est un moment d'innovation et d'hyper-rapidité et un moment d'accélération, en effet, des investissements et des choix. À l'occasion de ce sommet, nous avons pu annoncer 109 milliards d'investissements privés, internationaux et français dans l'intelligence artificielle en France. Et tout à l'heure, la présidente de la Commission européenne a annoncé 200 milliards d'investissements publics et privés dans l'intelligence artificielle en Europe. Ces deux chiffres montrent, quelques semaines après les annonces faites par les États-Unis d'Amérique, après le succès chinois de DeepSeek, après les annonces faites par nos amis dans le Golfe de très grands investissements, après les annonces indiennes, canadiennes et de tant d'autres ici présents, à quel point la course s'est lancée. Et c'est une bonne chose. Mais à quel point nous sommes dans cette course. Et les chiffres que je viens de rappeler montrent aussi, je m'en félicite, ce réveil européen et cette volonté d'en être. Nous voulons continuer d'investir dans les talents, c'est-à-dire la formation de nos jeunes, la création de plus en plus de postes de recherche et de postes universitaires. Nous voulons investir dans les données, leur consolidation, un cadre aussi sûr d'accès à ces données, je vais y revenir. Nous voulons investir dans les data centers et la présidente de la Commission a annoncé ce programme en cours de création de data centers à travers l'Europe pour la recherche publique et les startups. Nous avons annoncé plusieurs data centers massifs également financés par le secteur privé en France à l'occasion de ce sommet, avec une force, c'est la capacité à avoir de l'énergie décarbonée soutenable. Et c'est là où le modèle français de nucléaire civil est une force. Et puis, nous avons aussi décidé tous ensemble d'accélérer en termes d'application. Plusieurs l'ont évoqué, l'application dans les sciences, l'application dans la mobilité, l'application dans la défense et la sécurité. Plusieurs grands groupes français internationaux ici présents ont conclu des partenariats importants pour justement signer avec des nouveaux acteurs de l'intelligence artificielle ces partenariats et saisir ces opportunités. Nous sommes au fond convaincus que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux apprendre, de mieux nous soigner, de mieux travailler, de mieux vivre au fond dans nos sociétés. Et c'est un sujet, oui, de compétition, d'innovation, de souveraineté, mais nous sommes à un moment d'innovation et d'accélération. Le deuxième message, c'est au fond comment bâtir la confiance. Et je crois que pour sortir du dilemme risque-opportunité, pour éviter tout de suite d'aller vers la régulation qui s'impose et qui pourrait bloquer l'innovation, je crois que le défi qui nous est tous posé, et il est évidemment au gouvernement, mais à la société civile, aux acteurs privés, aux grands investisseurs, c'est de savoir comment la confiance à l'égard de l'intelligence artificielle et de sa diffusion est maintenue. Parce que ce sera la clé de sa réussite.
Si nous cassons cette confiance, eh bien, l'intelligence artificielle divisera le monde. Si nous cassons cette confiance, alors elle ne sera pas adoptée par des tas et des tas de secteurs, et vous verrez que dans quelques années, on aura beaucoup de nos compatriotes qui diront « on n'en veut pas chez nous ». C'est une source, au fond, de mal-vivre. Et qu'est-ce qui va fonder cette confiance? D'abord, c'est un accès juste et ouvert. Et la question de l'accès est décisive. L'accès international, c'est pourquoi je tenais à ce qu'il y ait plusieurs représentants du continent africain, latino-américain et pacifique. Et je crois qu'il faut qu'on veille tous à ce qu'il y ait un juste accès à ces innovations de tous les continents. Et je crois que ça correspond vraiment à ce que nous portons avec le Premier ministre Modi de cette troisième voie qui consiste à dire, au fond, nous on ne veut aucune vassalisation, mais on veut aussi qu'il y ait un accès juste et ouvert de ces innovations à toute la planète. Et je ne crois pas dans cette division du monde entre un Sud et un Nord qui se regarderaient en face à face. Je pense qu'un des défis, si on veut qu'il y ait la confiance justement dans l'intelligence artificielle, c'est de s'assurer de l'égal accès de tous les continents à ces innovations. Et c'est un défi qui touche le public comme le privé. C'est le même défi que nous avons dans nos sociétés. Il ne faut pas laisser s'installer une division entre certains, les plus âgés, les plus vieux, certaines parties de nos territoires dans l'accès à l'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est la qualité des données. Si on veut qu'il y ait de la confiance dans l'intelligence artificielle, il faut qu'on puisse avoir, de manière progressive, de plus en plus consolidée, des données de qualité et qu'il y ait des tiers de confiance qui puissent progressivement les certifier. Le troisième élément, c'est qu'on veut des modèles, je le disais pour l'accès ouvert, mais pluriels, pluralistes. Nous sommes différents, cette salle le montre. Et l'exemple pris par le Premier ministre Modi tout à l'heure du droitier contre le gaucher pourrait se décliner à l'envi. Et donc, on veut des modèles qui s'entraînent sur des sources ouvertes, on veut des modèles pluriels, et on veut en quelque sorte une intelligence artificielle qui nous ressemble. Et c'est pourquoi l'open source, le pluralisme des modèles, l'ouverture des bases de données pour entraîner ces modèles, la diversité donc de ces derniers, la transparence aussi des algorithmes, sont des éléments clés d'une confiance dans l'intelligence artificielle. On veut également un respect de la vie privée. Ça a été très bien rappelé hier soir dans nos débats. Et donc on veut en quelque sorte articuler ce monde où la donnée massivement ouverte permet d'accélérer l'innovation, mais où le respect de la vie privée et de nos secrets est assuré. Et donc un cadre de confiance qui permet à chaque citoyen d'avoir justement la garantie que la privacy, tout ce qui constitue sa vie privée, est respecté. On veut un cadre de confiance qui nous permet de distinguer les deepfakes des informations qui nous permettent de choisir. On veut un cadre de confiance qui nous permet de protéger nos instances des attaques cyber et donc qui nous assure une vie tranquille dans l'intelligence artificielle. On veut un cadre de confiance qui respecte la créativité et donc ce que chacune et chacun fait et qui lui revient, le droit d'auteur, les droits voisins, qui permettent à des artistes, des créateurs, des photographes, des journalistes d'être défendus dans leurs droits. On veut un cadre de confiance qui évite une utilisation de l'intelligence artificielle pour le contrôle de masse ou la destruction d'autrui. Et donc, ce qui est le cœur même de l'ordre public dans lequel nous vivons. Et on veut un cadre de confiance qui articule une intelligence artificielle si gourmande en énergie et notre souci de la planète et de la biodiversité. Et donc, on a besoin de favoriser une intelligence artificielle qui va chercher de l'électricité décarbonée et surtout des modèles beaucoup plus frugaux qui vont nous permettre d'utiliser moins d'énergie. Ce que je dessine là, en quelque sorte, ce sont les communs, les piliers, et ce ne sont pas le problème des autres. Et ça ne doit pas être, en quelque sorte, un problème que les innovateurs renvoient à tous ceux qui auraient à gérer le reste. Ce sont des problèmes natifs de l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait que nous aurons confiance ou pas dans l'intelligence artificielle, qu'elle viendra s'inscrire dans nos vies, dans la manière dont nos pays se tiennent, nos peuples vivent et l'ordre international peut se tenir.
Et donc cette notion de confiance et les quelques paradigmes, les quelques principes que je viens de livrer, c'est le cadre dans lequel nous devons nous inscrire. Alors, nous avons lancé des premières coalitions et actions concrètes pour y répondre. La Fondation Current AI, elle y répond. Et donc, ce seront 400 millions d'euros qui seront d'ores et déjà investis. La France y contribuera à hauteur de 100 millions d'euros, mais je veux tous vous inviter à y entrer. C'est en quelque sorte un partenariat public-privé où on va essayer de répondre à ces questions de confiance. Et par exemple, sur la question des données, en créant un tiers de confiance qui va garantir justement la nature des données, leur sécurité, leur qualité. La coalition pour une IA durable, c'est une initiative qui permet de répondre à cet élément de confiance et qui va donner de la transparence, mais qui va aussi engager les acteurs publics et privés à aller dans cette direction. Les observatoires que nous avons décidés, sur à la fois le social comme l'énergie, c'est des cadres de confiance qui vont permettre de regarder les sujets tout à la fois de climat, mais aussi d'accessibilité, d'ouverture d'accès à l'intelligence artificielle. Et donc, nous posons là les bases, à côté de l'innovation et de l'accélération, de ce qui va permettre à l'IA d'advenir et de tenir, c'est-à-dire les clés de la confiance. Et au fond, un ordre commun. Et c'est ce qui me conduit à ma dernière remarque. Tout ça doit nous conduire à défendre et à faire vivre un multilatéralisme pluriel de l'intelligence artificielle. Avec le Premier ministre Trudeau, il y a 7 ans, sous son égide, dans le G7 que le Canada présidait, on a lancé ce partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Il est abrité par l'OCDE, mais il fait vivre ce dialogue. 44 pays l'ont rejoint, on sera une 60aine bientôt, et il permet de faire vivre ce dialogue autour de la science, des solutions, des standards, entre acteurs de différents horizons et de différentes cultures. Les Nations Unies ont lancé ce pacte numérique mondial ô combien important, vous l'avez rappelé, Monsieur le Secrétaire général, et beaucoup aussi ici contribuent à ce dialogue. L'UNESCO, la francophonie, le Conseil de l'Europe, à travers leurs compétences, mais en apportant aussi toutes les connaissances que ces organisations font vivre. Au fond, on le voit à travers ces différents cénacles, nous avons besoin, comme on l'a fait durant ce sommet, de continuer à faire avancer une gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. Celle qui, au fond, sur la base des actions, des coalitions que nous avons lancées aujourd'hui, va nous permettre de consolider les éléments de confiance de l'intelligence artificielle aux côtés de ce moment d'accélération et d'innovation, et va nous permettre d'en poser les règles. Car nous avons besoin de ces règles pour que l'intelligence artificielle avance. Ça n'est pas de la défiance, ça n'est pas contrarier l'innovation, mais c'est lui permettre d'advenir avec un espace international dans lequel on évitera la fragmentation. Voilà les quelques convictions que je voulais ici partager avec vous. Au fond, nous croyons dans l'innovation, nous croyons dans l'accélération, nous croyons dans l'investissement, mais nous voulons aussi une IA de confiance, une IA qui recrée de l'unité dans la communauté internationale. Je voudrais terminer par un mot de remerciement pour vous toutes et tous qui avez contribué à ces travaux et à travers ces actions à poser les bases, je crois, de ce travail commun. Un mot aussi de remerciement à l'attention d'Anne Bouvreau, mon envoyée spéciale pour ce sommet, qui a conduit tous ces travaux sur les 5 continents. Merci à elle, à sa formidable équipe, Martin Tisney, Sana de Courcelles, Roxane Varza, Guillaume Poupard, Henri Verdier, Alexandre Mirlès, Arnaud Amabil, et à Chloé Goupil, la secrétaire générale de ce sommet qu'il a parfaitement organisé. Merci au ministre et merci infiniment au Grand Palais, Palais de la Découverte, de nous avoir accueillis durant ces travaux. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Et maintenant, pour conclure, je veux inviter mon ami le Premier ministre Narendra Modi à nous dire quelques mots et à nous faire une grande annonce. Monsieur le Premier ministre.
Friends, today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global south and its priorities, concerns, and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. Everybody up for a group photo with the co-hosts, please.
Thank you so much. क्या कम प्लास्टिक इस्तेमाल करना मुमकिन है? बिल्कुल, और ज्यादा सस्टेनेबल बनने के लिए किंडर जॉय की पेपर स्पून 1400 टन कम प्लास्टिक इस्तेमाल करके भी वही प्रोटेक्शन देती है। बहुत ध्यान से बनी प्यारी सी ट्रीट। और जानिए kinder.com पर। Vivo যার চাকরি নেই তার স্বপ্ন আছে। Even somebody who doesn't have a job, but as Soumitra Chatterjee so famously said, still has big dreams. Where are we today, sir? Stop talking about women, because your track record on women is pathetic. 30 farmers commit suicide every day, and there's still no legal guarantee for MSP. Pretty much the same story as Mother India. Garam Hawa. But that was a film made in 1974. What is Mr. Modi and his creaky coalition doing today? You're punished for what you eat, what you wear, who you love. Shri Derek O'Brien, nothing is going on record, sir. Shri Derek O'Brien. Shri Derek O'Brien. Shri Derek O'Brien.
Shri Derek O'Brien, do you want to hold the floor? Sir. Yeah, please do, please do. पासिंग रिमार्क करना ये अच्छा नहीं Shri Derek O'Brien. बोलना चाहिए नहीं बोलना No, sir, nothing. Sir, sorry, sir. ऐसी खबर Sir. अगर उसको In the process, sir, 1 second. In the process, sorry. Honorable leader of the opposition, in the process, I have totally applied myself of what you had actually spoken. And you may recollect from the proceedings, I made multiple fervent appeals to you that we are destroying image of the nation. We are generating sensation. We are doing it for no cause. This is unacceptable. You stood your ground. So authenticate. Yes, please come. Sir, as is the tradition, let me begin by thanking the Honorable President. Any criticism of her speech is certainly not directed at her or the High Constitutional Office, sir, I'll miss you, or the highest constitutional office she holds. It is an established convention that the speech is scripted by the government. So from 2014 to 2024, the BJP-led Modi government scripted the president's address. This year, a creaky, shaky BJP with 240 seats has scripted this address. So I'm not surprised when the leader of the opposition finishes speaking, everyone wants to, this is a sign of nervousness and not being in control, sir. Yes. Sir, I'm immensely proud as an Indian that the Honorable President who read that address is a woman. I'm immensely proud as an Indian that the finance minister who read the budget speech is a woman. And I'm immensely proud to be here to speak on behalf of the All India Trinamool Congress, a party founded 27 years ago by a self-made woman. So my first message to this government is stop talking about women, because your track record on women is pathetic. There are parties this side who can move up from the 14%, 15% they already have in parliament to 33%. The BJP, for all its talk about the women's reservation bill, is 13% women MPs. My first question through you, sir, is what is stopping you? Forget about bringing 33% women MPs to parliament. First, you have to get them elected. At least give 33% women tickets. Yes. Now, forget about competing with Mamata Banerjee's All India Trinamool Congress. Forget about it. Because Mamata Banerjee's Trinamool Congress has 39% women MPs sitting there in Lok Sabha. 39%, sir. The All India Trinamool Congress in Bengal, 35% of those portfolios in the Bengal cabinet are by women. Women hold those portfolios. So please don't script speeches, because when it comes to scripts, sir, I really am a fan over the years of Indian cinema. They script some fabulous films. Sir, so let me take you back to 1957. We all know the film, Mother India, Nargis ji starring. What is it? It shows a family of farmers who were ruined trying to pay back a money lender. 1957. What's the real situation today? And whatever I say, by 8 p.m. today, you will get the authentic source on your table, sir. I'm saying 3 things about farmers like that Mother India film. 1, in the last 5 years,
agricultural wages grew by 0.2%. 0.2 means no growth. 2 out of 5 farmers are in debt. 3, the average debt is 75,000 crores. Sorry, rupees 75,000. 4, 30 farmers commit suicide every day. And there's still no legal guarantee for MSP. Pretty much the same story as Mother India. The Bengal Shosho Bima Yojana spent 3,500 crores, 1 crore 12 lakh farmers were covered. The reason I started with Mother India, because Mother India was to be India's entry to the Oscars. And I'm going to go through with that theme and stay with hard numbers. Let's take another one of India's official entry to the Oscars. The second film. I've got 10 films. 1959, directed by Satyajit Ray. It starts with a graduate who is unemployed. Jar chakri nei, tar shopno ache. Even somebody who doesn't have a job, but as Soumitra Chatterjee so famously said, still has big dreams. Where are we today, sir? For all the thumping on the desks during that joint session, thumping, what's the reality? 75 lakh youth enter the labor force every year. 8 out of 10 unemployment are youth. Don't blame Pandit Nehru for this. And interestingly and sadly, unemployment is 6 times higher when it comes to secondary and higher secondary, and 9 times higher when it comes to graduates compared to those who can't read or write. As Satyajit Ray created, chakri nei, tobu o shopno more na. You don't have a job, but your dreams don't die. And sir, these poets being quoted by the leader of the opposition, the poets, the writers, the films, these are not dated, sir, they're timeless. We must keep quoting it in Parliament and not asked to date. This is the way to get a point across. Sir, I don't know if you are, because you're slightly older than me, but I was a big Rajesh Khanna fan in school. And Rajesh Khanna's debut movie, not such a very well-known movie, was Aakhri Khat. It's a woman, it's a sad story of a woman who sells her stepdaughter for 500 rupees. And that same girl is subjected to all kinds of abuse. I'm going to throw 3 numbers at this government. 8 p.m., I can authenticate it now, but in 8 p.m. I'll give it to you in writing. Take me on. 51 crimes against women are registered every hour. 85 rape cases are reported every day. And that's why we want to bring that bill, the Aparajita bill. It's stuck with some constitutional authority. The Bengal Assembly has unanimously approved it. It's stuck here. 3 out of 10 married women have experienced spousal violence. And yet you bring these 3 criminal law bills and there's nothing to protect women from spousal violence. And these are not uneducated women, sir, from spousal violence. These are doctors. These are professionals. These are lawyers being exposed to spousal violence. And what do? As Mr. Chidambaram said very nicely, I know we were together in that committee, he said 91% cut and paste job of that bill. And no story about women today in India can be told without what was done to our champion women wrestlers. I refuse to refer to that person as a former MP whose son is now sitting in Parliament. No, I will not even mention his name. He is a criminal. Yes. A criminal, sir. From Aakhri Khat, let's move on to 1974. Again, another official Indian film
at the Oscars. This will be your generation, I suspect. Balraj Sahni, Garam Hawa, based on a short story by the great Ismat Chugtai. What does it show? It shows a minority family who decided to stay on in India and how horribly they were treated. But that was a film made in 1974. What is Mr. Modi and his creaky coalition doing today? You're punished for what you eat, what you wear, who you love. Anti-conversion laws you're bringing. Anti-conversion laws is not against one community. It's anti-constitutional. Article 14, 15, 16. You're bringing extra jurisdictional land laws. Waqf, it is not a religious issue. It is a constitutional issue. It's a constitutional issue. That's what we are fighting for. You turn your joint parliamentary committees into coffee meets at the Marriott. Hate crimes, hate speech, hate, pitting minority against minority. What are you doing to Christians in India today? The BJP sometimes have to be reminded. And the best way to remind anyone to introspect is to share some numbers with them. 54,000 educational institutions today in India. Well, I was wondering if you would... Why, Wi-Fi, why? Time to act. Distance affecting your connection? Switch to a smarter Wi-Fi. See you tonight. Full home coverage made easy with Act Smart Wi-Fi. Wow. बेबो की शादी के लिए? Oh God. अपने घर से करेंगे. मैडम, बस इतनी आसानी से बेटी के डेस्टिनेशन वेडिंग के सपने को स्किप कर दिया. सपनों को स्किप नहीं, सिप करो. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. 54,000 are run by Christian minority groups. Now here's the story. For every 100 students who go to these institutions, for every 100 who go, more than 70 belong to the Muslim, the Hindu, the Sikh, and the Buddhist community. Please, this needs to be understood. This needs to be understood. 70 to 75%, could be 5% this way, that way. Non-Christians are going there, they only run by the Christian minorities. And what are you doing? Salam Bombay, sir. Have you seen the film? 1988, Meera Nair. Shows how a child is forced into labor. Where are we today? Some say 20 lakh, and I can't say 25 lakh because I have 3 sets of data saying anywhere between 20 to 30 lakh. So that's the number I have. I'm not pinning any number down. In this country, there are 20 to 30 lakh child laborers. The census is still not done. You're in no mood to do it because you put 500 crores only on the table. And once you don't do the census, the women's reservation bill for you will go back by another 5 years. 1 out of the 2 worlds wasted, by wasted I mean low weight for height. So 1 out of the 2 in the world, the wasted children, live in India. The malnutrition figures I don't want to share today because I didn't get authentic data. You're doing this to children. 32% children underweight. Data is from NFHS. 35% children are stunted. 8 out of 10 children lack WHO recommended what they call balanced diets. And I checked the 5 states. Interesting list. Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh. These are children. So the next time somebody important goes to a book launch posing with children with his book Exam Warriors, it hurts me, sir.
The sixth film on this list of official Indian entries to the Oscars. This is a story about the British who forced high taxes on a village plagued with drought. Lagan. Individuals, and now today, individuals are paying more income tax than corporates. Individuals are paying about 19%, corporates are paying less, 2-3% less. Personal income tax made up 53% of direct taxes. This is the highest in 24 years. Sir, income inequality. This is the biggest issue today. Income is there, but it's an unequal income. The cliche is the truth. The rich are getting richer, the poor are getting poorer. And sir, one sentence on cess, we'll have more of it in the budget. Cess in 2012, because the cess, remember, is never shared. That goes to the union government, so not shared with the states. So 7% was the total in 2012. Now that figure has gone up to 16%, union government. And what about federalism, or what I call fiscal terrorism or federal terrorism? It's a very simple rule which is followed by this government. You politically oppose us, we'll stop the tap. In Bengal, 1.7 lakh crore owed. Manrega, work done, 99.5% compliance not paid. So this is political and fiscal and federal terrorism. And with All India Trinamool and Mamata Banerjee, you can't do. We won't bow. You don't pay us, we'll get the money paid, and we'll try and raise the money to the best of our ability in the state. Let's come to film number 7. This was made in Marathi, India's official entry. It was called Shwas, based on a real-life incident where a father takes his son and the son has got cancer of the retina. And yet, a film on health. 18% on, remove the 18% on health and term insurance. The finance minister will come, take the ball, throw it to the who? The GST council. Get it done. Get it done. Remove 18% GST on health insurance and term insurance. I can give you a long script on Bengal's Swasthya Shati, which started 2 years before Ayushman Bharat. And now Ayushman Bharat is doing that. So I've got 3 more films to go. 8, 9, and 10. But I thought I'd take 10 seconds to acknowledge somebody from the film industry who is our colleague. She's a Samajwadi Party MP. That she is. But she's a legend. And she sits here, Jaya Bachchan. Jaya Di. Sir, 8th film which I'm using today, which was India's entry to the Oscars. A beautifully made film, and kudos to Amir Khan Productions for producing it. It's a story of a farmer's off-the-cuff remark about committing suicide. And then you've seen the film, it becomes a sensationalist media circus. What we are witnessing today is worse. Isopure Collagen. Collagen peptides that help support healthy joints, hair, skin, and nails. Isopure. Add less, do more. I can't believe he catfished me. Breadcrumbing, cookie jarring, and now I got catfished. That's a lot. Than a media circus. About 5 months ago, it pained me to ask the media owners, and these are the big media owners, to introspect. You want MPs from both houses to declare income, everything, declare assets.
You want our wives to declare it. What's the problem with the big media owners? Do not declare their conflict of interest. And the media owners, the biggest names of industry, some of them, I will call you out in the next session of Parliament if you don't show a little bit of introspection. Don't push us into this. What's going on? And a word for the journalists from the All India Trinamool Congress. And I'm sure so many of my colleagues this side will be with us. If a journalist is put under pressure by a media owner, come to us. We are with you. We will back you. We know you have to pay bills at home. We know your kids have to be paid their school fees. Don't let the media owners bully you. Many of us here will stand by you. So on this peoply life, I'll take a simple example, and sometimes the films also teach us. And I have a very simple example. This is not some crazy example. What happened this morning? I can't figure out what happened this morning. On July 27th, water, tragedy, Delhi. Death. Water, tragedy, Delhi, death. 27th of July. 29th of July, MPs from the ruling party put in notices so we can have a discussion on 267. This happened in Delhi at the IAS Center. I'm not going back 50 years. 27th, 29th of July. They wanted a discussion, they got a discussion. 1 p.m. the discussion starts. Today, 9 opposition MPs, water, tragedy, death. I tend to go along with the leader of the opposition because I just spoke to my chief minister day before yesterday. What's going on? You're sending bodies to Bengal. Have you done a post-mortem of those bodies? You have not. Don't mess with figures. Speak the truth. And don't think the media owners can cover up for you. This is the reality of a notice given by the opposition party. And then we are asked, why do you want to move an impeachment? Then we are asked, you put out a figure of 4 hours, 30 minutes. Who spoke the most in the last session? I'm saying this with all respect. No Rajya Sabha MP spoke more than the Honorable Chairman in the last session of Parliament. There's no comment on Honorable Chairman and 267. Please. Right. Both are not allowed? No, if they're not allowed, they're out of bounds. Mine is not 267. Mine is not 267. Mine is the story of deaths, of water, of tragedy, and unequal treatment to the opposition. That's the story. No comment on Honorable Chairman will go on record. And there are few opposition voices which hurt you more because you cannot defeat Mamata Banerjee and the All India Trinamool Congress politically. Come, fight us politically. Sir, let's go back to the movies for the last 3 or 4 minutes. Because there's a whole section on scheduled caste and scheduled tribe where my young colleague Prakash Chikbarik will speak about in his speech. So I won't go there because of time. Let's give you the 9th film. Again, it's a Marathi film. And it shows how a man is falsely accused and trapped in the legal system. The film is called Court. And again, it was India's official entry to the Oscars. I ask, the 22nd Law Commission suggested sedition should be well defined. Yet the union government in the new criminal laws did something completely different. What's the UAPA conviction rate? Less than 3%. I don't want to give you 15 names. I'll give you 3 words. Father, Stan, Swami. So before I come to the final film,
the 10th film. I want to talk about the 10 words which got left out of the script. 10 words which were left out of the script. We didn't hear a word about price rise. We didn't hear a word about smart cities. We didn't hear a word about crimes against women. We didn't hear a word about malnutrition. Expectedly, not a word about federalism. Not a word about farmer doubling income. Not a word about Manrega. And that hurts. You give somebody a Padma Shri who's on record says Mahatma Gandhi should not be the father of the nation. On record, got the video. Not a word about inequality of income. Not a word in that speech about, and this is the script, this is good script writing when you want to leave out what doesn't suit you. Not a word about Beti Bachao, Beti Padhao, because you dare not put a word there. Once you put a word, we'll tell you 54% of that budget is spent for advertising. And not a word about MANIPUR. Not a word. So we come to the 10th film, India's official entry to the Oscar. Rajkumar Rao, the story about an idealistic government officer who was sent on election duty and all the problems this idealistic officer faces. इसका स्वाद इतना अच्छा क्यों है? किंडर क्वालिटी और सेफ्टी की परवाह करता है, इसीलिए हम इसे हर साल दुनिया भर में 39,000 फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल्स में परखते हैं। बहुत ध्यान से बनी प्यारी सी ट्रीट। हमारी क्वालिटी के लिए जानिए kinder.com पर। What are we doing to institutions about how you handle today your political opponents? These are all well known. Institutions like EC, CBI, ED, some want to say weakened, some say over. They become branch offices of the political party. 95% of political leaders, sir, 95% of political, sir, I will handle the time in my party, thank you. 95% of political leaders investigated by the CBI and ED, 95%, all belong to the opposition parties. Oh, wonderful, wonderful. And you're going to tell us these are independent organizations? Since 2014, 95% of opposition leaders being investigated by the CBI, 95%. Give you the names, give you the dates. 95% of those leaders, when they are being investigated by CBI, they jump, join BJP, and all is well. These are, my lawyer friend is saying ED is 100%. Okay, show me the data, authenticate, okay? Yes, sir. Those were the 10 firms. But the best scripts will always be written by the people of India. They will soon, very soon, write a new script. And then this horror film will come to the end. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome once again to the Business Today, India Today Budget Roundtable. To get an opposition perspective, we are joined by the perspective of the largest opposition party. We are joined by the former finance minister, 9-time finance minister on 9 budgets that he's delivered. Please give a big hand to Mr. P. Chidambaram, the former finance minister.
appreciate your joining us, Mr. Chidambaram. You're perhaps eminently qualified to dissect a budget because your budgets over the years were also dissected. So I want you to be fair and objective to the extent that you can be, and tell me what was the best thing you saw in Nirmala Sitharaman's budget this year, and the worst thing or the most difficult, the decision that you disagreed with most. The best and the only thing that can be welcomed is the income tax break she gave to 3 crore 20 lakh tax-paying income tax filers. On a selfish note, I'm one of them. So I welcome it. But that's only 3 crore 20 lakh. I think she forgot that India's population is about 143 crore. That's the worst thing. You remember 3 crore 20 lakhs is good. Andhra Pradesh is shaping a brighter future with Chandrababu Naidu's Swarn Andhra 2047 vision, ensuring a wealthy, healthy and happy life for all. With zero poverty, skilling, jobs, water security, Swachh Andhra, agri-tech, deep tech, affordable energy, world-class logistics and product excellence, Andhra is racing towards prosperity. And the only thing that you can welcome, but you forget that India's population is 143 crore. But the truth of the matter, Mr. Chidambaram, in a country of 1.4 billion people, you can't please everyone. So every budget will prioritize at that particular moment the group or the class they think will actually drive the economic engine forward. And Nirmala Sitharaman and her and the Modi government have taken a conscious bet on the fact that middle class savings could rise, savings could result in consumption, and thereby spur demand and growth. That's something that you and others have been arguing for a long time. We need demand-led never growth. argued that. It's completely wrong economics. She says she'll put 1 lakh crore in the hands of the taxpayers. Yes. Good. But, as was pointed out by several writers yesterday and today, the 1 lakh crore will not go into consumption. In fact, one of the senior officials of the government has said, I think the Secretary Banking, he hopes that half of it goes into bank deposits. It can go into paying old debts. Every household is indebted. Even among the tax-paying class, they'll pay back old debts. They will travel abroad. They will consume imported goods. So what proportion of this 1 lakh crore will go into consumption of domestic goods and domestic services? Assuming all the 1 lakh crore goes to consume domestic goods and domestic services, it's still 0.3% of India's GDP, which is 324